Bene. Ecco, qui c'è anche una copia, there's a copy of Laura's talk. It is not exact. It's No problem. Many Approximately. Bene, possiamo cominciare, grazie. Sì, mi pare di sì. Posso andare, sì? Sì, perfetto. Eccoci, grazie di essere qui per voce. Più voce? Più vicino. Più vicino. Perfetto. Oh, si sente anche meglio. Eccoci, grazie di essere qui per questo evento, questa discussione sulla figura di KAREL Kosík, filosofo, intellettuale, grande protagonista di una stagione culturale e politica indimenticabile nel suo paese e in Europa, direi, se non nel mondo. La primavera di Praga e gli eventi succeduti a questa stagione. Ne parleremo stasera con alcuni ospiti di grandissimo spessore che hanno contribuito e contribuiscono ancora alla divulgazione, alla conoscenza di questo filosofo, purtroppo non abbastanza studiato, direi, in Italia come all'estero, ma nuovi lavori, ne stiamo parlando, appunto, stanno venendo alla luce, traduzioni, edizioni critiche, quindi ci sarà modo di parlarne questa sera con i nostri ospiti che introdurrò a breve. Voglio anche ringraziare naturalmente chi ha reso possibile questo incontro, quindi la Casa della Cultura per ospitarci naturalmente e anche per concederci il loro spazio virtuale. Sappiamo che c'è una ampia followership, come si direbbe oggi, che ci segue online e che ci seguirà online, visto che la registrazione verrà resa disponibile a chiunque vorrà usufruirne, quindi di questo siamo grati. Il Centro Ceco di Milano, che come sempre con grande generosità sostiene questi eventi, anche finanziariamente, quindi di questo siamo grati, rappresentato qui da carissima Andrea Fialova, e l'Istituto di Filosofia dell'Accademia delle Scienze della Repubblica Ceca, che appunto ha consentito ai nostri ospiti di Praga di essere qui questa sera con noi. Io sono Francesco Tava, sono professore associato di filosofia presso la University of the West of England di Bristol, nel Regno Unito, e da diversi anni mi occupo, tra le altre cose, anche di Kosík, il che mi ha consentito di conoscere ormai molti anni fa, devo dire, alcuni dei nostri ospiti, quindi è un piacere ritrovarli, alcuni non capitava di vederli da parecchio tempo, come Laura, come gli altri, quindi è una gioia anche ritrovarli in questa occasione. 10 anni dopo un'altra conferenza che si svolse a Praga sullo stesso tema, tra l'altro, quindi c'è una sorta di ricorrenza. I 20 anni dalla morte di Kosík, i 10 anni da questa conferenza di Praga, insomma, è una ricorrenza che ci piace, insomma, festeggiare, ridiscutendo, tornando a parlare di questo filosofo, di questo grande pensatore e delle sue idee. Laura Boella non ha bisogno di introduzioni, naturalmente è una figura di primissimo piano della filosofia e della cultura milanese e italiana, un protagonista anche grande presenza qui alla Casa della Cultura. Naturalmente non starò a elencare tutte le sue pubblicazioni, i suoi lavori, perché sarebbe una serata su quello, però ricordiamo naturalmente i lavori su Hannah Arendt, su Ernst Bloch, su Lukács, su Jankelevich, i suoi lavori sul concetto di empatia che proseguono, mi stava dicendo appunto prima di questo intervento, e naturalmente anche Kosík e il pensiero ceco, il pensiero dell'Europa centro-orientale, che grazie a lei si è divulgato anche in Italia. Laura ha fondato questa importante collana presso l'editore Mimesis di Milano qualche anno fa, dove sono uscite alcune opere di Kosík che hanno consentito a molti lettori italiani, soprattutto studenti, anche di avvicinarsi a questo autore. Uno di questi volumi è disponibile, tra l'altro, per chi fosse interessato, questa raccolta di saggi di pensiero critico, un filosofo in tempi di farsa e di tragedia, che appunto raccoglie molti di questi interventi degli anni 60 fino agli ultimissimi anni di vita di KAREL Kosík, fino al 2000. Quindi è sicuramente una lettura interessante per chi volesse conoscere questo autore per la prima volta. Abbiamo poi 3 ospiti, graditissimi ospiti da Praga, ricercatori presso appunto l'Istituto di Filosofia dell'Akademie delle Scienze della Repubblica Ceca. Ivan Landa, eccolo qua, ricercatore studioso di marxismo e di pensiero dissidente in Europa centro-orientale.
anche esperto di storia del legalismo, molte sue pubblicazioni riguardano anche questo tema, ed è un piacere averti, Ivan. Joe Feinberg, studioso di teoria politica ed estetica, nazionalismo e internazionalismo ceco. Il suo ultimo libro, se non sbaglio, è The Paradox of Authenticity, pubblicato nel 2018, che parla di folklore, della performance del folklore nella Slovacchia post-89, quindi un libro molto interessante, molto inusuale anche, mi piacerebbe anche saperne qualcosa in più. E Jan Mervart, studioso di storia intellettuale, cultura ceca, anche lui autore molto prolifico. L'ultimo libro del 2021 è una curatela intitolata Czechoslovakism, con altri colleghi, amici, tra cui Michal Kopeček, che è un altro caro storico, amico e storico contemporaneo di Praga. Benvenuti tutti. Naturalmente c'è qualcosa che accomuna questi tre ospiti, che mi piace ricordare. Intanto il lavoro comune presso l'Oddělení pro studium moderní české filosofia, questo centro di filosofia ceca moderna e contemporanea presso l'Istituto di Filosofia dell'Accademia delle Scienze di Praga, che hanno di fatto fondato insieme, che dirigono, portando veramente una ventata di novità nell'ambiente culturale, accademico, filosofico di Praga. Hanno moltissime iniziative in corso, tra cui pubblicazioni, traduzioni, e molte di queste riguardano appunto Kosík. Ricordiamo per esempio questo libro fondamentale per tutti gli studiosi di lingua inglese che vogliono interessarsi a questo filosofo, KAREL Kosík and the Dialectics of the Concrete, uscito un paio di anni fa, che raccoglie interventi di un vastissimo gruppo di studiosi, non solo cechi ma anche europei, statunitensi, messicani, dell'Europa del Sud, dell'America del Sud, cinesi, insomma è veramente un'opera globale che raccoglie contributi di un gran numero di autori e di studiosi su questo tema, e quindi un consiglio anche per una possibile lettura. I nostri ospiti stanno anche curando l'edizione completa delle opere di Kosík in lingua ceca. È già uscito il primo volume di questa collana che raccoglie saggi e articoli negli anni 50 e 60 in particolare. Ce ne sono altre in preparazione attualmente, quindi almeno per il lettore ceco diventerà più semplice accedere a molti di questi scritti, e aspettiamo anche traduzioni naturalmente. Questo è l'inizio, speriamo, di una lunga e prolifica attività di studio e di divulgazione di questo filosofo, che merita davvero, a mio parere, ma non solo a mio parere, più attenzione, più studio da parte nostra. Ecco, questo, e da ultimo anche il lavoro di redazione. Scusa Laura, mi permetto di far vedere anche questo, la creazione di questa rivista Contradicts, in inglese e in ceco, appunto, questo collettivo di studiosi su pensiero critico nell'Europa centrale, ma non solo, che appunto i nostri ospiti hanno creato recentemente e che stanno portando avanti con grandissimo successo, devo dire. Questa mi sembra sia già questo era il secondo volume, ma ne sono usciti altri nel frattempo, quindi how many volumes have you published so far? I think six. Ok, quindi 5 volumi di questa portata già nel giro di pochi anni, diciamo che veramente, anche dal punto di vista quantitativo, devo dire, un risultato notevole. Prima di cominciare vorrei anche fare un breve ricordo. Questa è una serata di studio, di dibattito, ma anche di ricordo, come dicevo. Kosík, la sua morte 20 anni fa, il ricordo di questa conferenza di Praga 10 anni fa, la pubblicazione di questo libro pure 10 anni fa. Mi piace ricordare anche la figura di Gabriella Fusi, una figura di grandissimo spicco nella cultura milanese, che molto fece appunto per far conoscere la figura di Kosík, ma anche di tanti altri autori di questo orizzonte geografico e culturale in Italia e non solo. Gabriella ci ha lasciati appunto nel 2000, ma insomma il suo lavoro vive con noi, è come se fosse qui con noi. Questo libro lo curammo insieme, Laura e io, sotto gli auspici di Laura, che rese possibile questo progetto. Ricordo questi lunghi pomeriggi dell'estate del 2013, caldissima, nel suo appartamento, che era un luogo anche molto bello, queste piante, ricordo un terrazzo meraviglioso, a tradurre, a ricontrollare insieme alcune di queste traduzioni. Io ero un giovanissimo dottorando che
si avventurava nella lingua ceca, nella cultura ceca in quegli anni. Ricordo anche i litigi con Gabriella, perché aveva questa vis polemica straordinaria, era un carattere molto vivace ma anche molto complesso, ricordo. Però dopo tanti anni, nonostante quei litigi, o forse a causa di quei litigi, mi ricordo è ancora più bello, insomma. Credo che davvero mi abbia aiutato a capire molte cose. Il libro curato da Ivan, Janna e Joe è dedicato anche a Gabriella, tra l'altro, voglio ricordare anche questo, la quale contribuì un capitolo molto bello sul rapporto tra intellettuali cechi e italiani, pubblicato proprio in questo libro, quindi mi piace anche ricordare Gabriella in questa occasione. Bene, un breve cenno di, come si direbbe in inglese, di housekeeping, cioè come fare questa sera. Viviamo sulla soglia di almeno 3 lingue diverse, quindi cercheremo di tenere un ordine linguistico che eviti il caos. Quindi i nostri ospiti cechi hanno fornito gentilmente un testo del loro intervento che io ho tradotto in italiano, è una versione ovviamente veloce, diciamo, non stupitevi se troverete qualche imperfezione, però per consentire a tutti di seguire il tema della discussione. Dopo questi brevi interventi che dureranno circa 10 minuti l'uno, ci sarà spazio per un dialogo, per un dibattito tra di noi, ma anche con il pubblico, naturalmente, quindi liberi di chiedere quello che volete, domande, commenti. Vi chiederei di farlo o in italiano o in inglese, se possibile. Nel caso voleste parlare italiano, provvederò io naturalmente a tradurre per i nostri ospiti in inglese e cercheremo così di mantenere una forma di comunicazione aperta. Non è perfetto, ovviamente, sarebbe bello che ognuno parlasse la sua lingua e tutti si capissero, ma c'era un film di Manuel de Oliveira che trattava questo tema, però purtroppo non siamo a questi livelli, quindi facciamo il possibile. Bene, quindi comincerei con Ivan Landa, se può andare bene, che ci parlerà appunto di Kosík e anche di questo concetto molto interessante di quotidianità, che leggendo il suo intervento mi ha molto incuriosito. Quindi prego Ivan, Okay, la parola è so tua. first of all, thank you for coming, and I have to say big thanks to Francesco to have this wonderful idea to organize event or debate on the work, philosophical work of Karel Kosík, because I think that, and especially in Milan, because Karel Kosík had a lot of connections to Italy and also to Milan. Here in Milan, there was going back to 40s and 1950s, great philosophical culture, and Karel Kosík was acquainted with many philosophers like Guido Neri and Enzo Paci and so on. But he also had ties to Italian culture, and he also in his text he wrote in 1990s, he recalls such figures in France like Luigi Nono, Rossana Rossanda, and so on. So they are very strong ties to Italian culture as well. Besides that, thank you, Casa della Cultura, for hosting this event, and also Czech Center for partly sponsoring this event as well. So my topic is Marxism as a philosophy of everyday life or everydayness, which might sound a little bit strange because, of course, Marxism is known for studying macro structures. Yes, for taking the bird eye view and viewing societies in a long, durée, long time periods, and focusing on disruptions, usually occurred through social revolutions. So in this sense, Marxism as a philosophy of everyday life was partly result of much broader turn that occurred in 1940s, 1950s in social science and humanities. And it was this turn towards everydayness. And the idea was that perhaps we should study the macro structure, economical structure, culture, political systems, and so on, through focusing on the perspective
of individuals, of the people who are living in certain political system that acquired certain culture. And then we can perhaps understand more about these, macro entities. And another idea behind this term was that the sphere of everydayness could have like very ambivalent feature. On the one side, it's a sphere where we might say certain prejudices and conformity is just reproduced. Yeah, but on the other hand, it's especially the case of German historiography of 1960s that perhaps also the people in their everyday copings with other people and with things and so on, they know their own strategies. They have their own tactics, how to somehow subvert or protest against this political system. So maybe turning towards everydayness is a good way to understand revolutions as well, or rebellions, how they somehow come to the existence. Yeah, because usually people start to protest when they experience that something is going wrong, something is bad. Yeah, so and then, of course, this formative experience stands behind their activities that might, at the end of the day, result in such a thing as rebellion or explicit revolutions. If we take, Marxism, Soviet Marxism of 1920s, of course, such a figures as a Lenin or Stalin and so on, they also ponder on everydayness, but they thought that everydayness is basically reactionary, that everydayness is a break that somehow slows down the process of revolution. Yeah, so Lenin, in his book Left-Wing Communism, an infantile disorder that he wrote a couple of years after Bolshevik Revolution, he's talking about everydayness in terms of habits. Yeah, and he says that habit of millions and 10 of millions people, and he's referring especially to petty producers. So he says that these habits are the biggest, breaks that slows down Bolshevik revolution. Yeah, and he says, this is the quote: "By their everyday, mundane, invisible, corrupting activity, petty producers are helping to restore the bourgeoisie." Yeah. So, but if we look at the Eastern European Marxism and even Western Marxism in the period after the Second World War, we can say that the idea that everydayness is a sphere of reactionary activities and of alienation and so on. They thought perhaps there could be something like non-alienated everydayness, because we cannot just pull out ourselves out of the everydayness, and we cannot live in a period of permanent revolution or permanent exceptional events. And this is basically the idea that stood behind KAREL KOSÍK's own theory or conception of Marxism as a philosophy of everydayness. And he articulated this conception in especially in Dialectics of the Concrete that appeared in 1963, and I think 1 year later in Italian translation. But also already in his earlier essays, already in the mid of the 1920s, when he broke with 1950s, when he broke with Stalinism, he especially in his article "Delusions and Socialism" from 1957,
understands Marxism not only as a historical materialism, that means as a theory that studies these big structures and big events, but also as a philosophy of everyday relations between people. Yeah, and in this sense, he thinks that Marxism has to take the stereoscopic view. That means, on the one hand, it should study this macro level, and on the other hand, it should take in account this micro level. So, and at this micro level, the people are like posing the questions of death and joy. This is the quote from Kosík. Happiness and loneliness, consolation and sorrow. Yeah, end of quote. So, and he basically thinks that since political and even revolutionary efforts are motivated, after all, by people's self-understanding and by their understanding that something is wrong, we should take care, or not take care, but take in account this sphere of everyday life. And basically, he also assumes that the everydayness is historically variable. It means that like everydayness in the feudal society is other than in a capitalist society. And he also thinks that in socialist society, the everydayness will be totally transformed. And that's why he's speaking in relation to, or in connection to, everydayness about new freedom, new feelings, new morals, and new ideals. So he basically thinks that social revolution that occurs on the level of political system and economic structure will somehow sooner or later filter itself to the sphere of everydayness. Then in 1960, in his short essay, Everyday Life and History, he returns to this topic. But here he is basically, or mostly, interested in the relation of big history or big historical events and ordinary life of people. And he argues against two conceptions. Yeah? One of them is what he calls idealistic conception. Yeah? So it runs as follows. There are parallel spheres or streams of events. One of them is like this everyday life, and another is the sphere of like historical events. At this level, we have like main actors are the politicians, diplomats, and so on, soldiers and generals. And at some time, some event happens like war or revolution, and at that time, both spheres somehow interfere. Yeah? So at that time, this big historical event disrupts the structure of everyday life. Yeah? So this is the one conception that Kosík argues against. Yeah? And another conception is what he calls like naturalistic conception of everyday life, which somehow blurs the difference between these exceptional events and these everyday events, ordinary actions. And if we look, for example, the naturalist would say, if we look, for example, at war, we can decompose the war into sequences of ordinary events, which are somebody goes there, somebody dies. Also, during the peace, people are dying, and so on. So this is exactly what Kosík is targeting. He says this view is wrong, especially because it does not have a sense for the difference between dying during the war and dying during the peacetime. Yeah? So this is for him the lack of sensitivity for the differences that are immanently, that is immanently present in this naturalistic conception. So he proposes, although he does not elaborate well in this essay from 1960s,
60, he tries to go the middle way. Yeah? So he thinks that there is a difference between great historical events and like ordinary one, and that at some time they are they interfere. But on the other side, he says, okay, but everydayness is not ahistorical. It is in itself historical. It has its own history. And also, if we take like the case of war, after the start or beginning of the war, sooner or later, the everydayness is restored, even within the sphere of these exceptional event and horrific event as war is. So I will jump to Dialectics of the Concrete from 1963, and here Kosík elaborates his idea from previous reflection seeking a middle ground between this idealistic and naturalistic conception, but nevertheless he brings some new elements in his argument. So he admits, on the one hand, that everyday life is characterized by stability and permanence that can be partly attributed to biological infrastructure. So humans are like other animals. They have certain needs that have to be satisfied in order to survive and preserve the life. This shapes the structure of everydayness. Furthermore, this structure exhibits certain temporal patterns that shape human life as people are born, grown old, become ill, and die. Hence, in the structure of everyday life, we always encounter mechanical repetition of a certain time patterns and certain activities patterns. Albert Camus captured this mechanical repetition in the myth of the Sisyphus. Yeah? And this is the quote from Camus. Getting up, catching a tram, sitting for hours in the office or working hard in the factory, having lunch, catching a tram again, being 4 hours at work again, then having some food, going to sleep, and this rhythm repeats itself on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Most of the time, we easily submit to it. Yeah? End of the quote. And from this perspective, or from the perspective of this basic structure, there seems to be no difference between the everydayness of a top manager, civil servant, farmer, or unemployed person. However, it turns out that the everyday life is in fact social and has deep political dimension. We only have to look more closely at concrete contents of mechanical repetition of time and activity patterns, of habits and routines. Then we'll see that, for example, an everydayness of a manager or single mother exhibits a profound differences. And these are rooted in different social statuses, mobility, social mobility, in family background, access to education, both economic and social capital. By the same token, there are differences in the everyday life of a worker in England in the first half of the 19th century and worker in the USSR in the early 1920s. So one might expect that Marxist inquiry in everydayness would consist in empirically grounded as well as conceptually informed investigation of different types of everyday life. And Kosík, however, goes in another direction, which is more like conceptual. He's mainly interested in a relation of everyday life and history. And as I've mentioned before, he rejects this dualism or parallelism between history and everydayness. And he's also rejects this whipping out of any differences or blurring the differences between them. And in this respect, he admits that everyday life is in itself historically mutable, but he comes up with a new thought or adds another piece to this reflection. He says that if we want to grasp the true nature of everyday life as well as history,
we should focus on the moments when the everydayness is disrupted, for example, by war or revolution. And in these moments when the mechanical repetition of certain routines and habits is restored after the initial chaos of war and revolution. So these like short periods of time when the order is like disrupted and the new order is built up, this is the focuses of the Marxist conception of everyday life. It is because in these short exceptional moments of disruption, when we, for example, lose home because of war, we glimpse the nature of what does it mean to be at home, or we start to value peace. We start to value human life. I mentioned Albert Camus. Camus assumed that such moments are in itself very like ambivalent, because on the one hand they awake in us wonder, but on the other hand they awake in us disgust. And as we somehow lose the sense of meaning of everything. Yeah. And for him, like the outcome of the situation can be either to commit a suicide, yeah, or to arrive at the insight that we don't have to be drifted by the flow of the time, by the flow of the historical events, and we can, as Camus says, like realize that we ourselves can carry time, yeah, and that we can shape our life. This is like a very optimistic view. Well, but maybe Kosík thinks it doesn't have to occur anything like war or revolution to realize the value of home, the value of love, friendship, life, or peace. So the everyday life doesn't need to be turned upside down. Yeah? And in this context, Kosík is thinking of non-alienated everydayness. And he thinks that maybe the sheer fact of mechanical repetition, life rhythms, patterns of time and habits doesn't have to reproduce forms of alienation and oppression. Yeah? So he thinks that some mechanical repetitions are needed in our life, otherwise we would go mad. Yeah? And certain habits can even enable us to develop or acquire new abilities, establish equal relationships with others, etc. Furthermore, the mechanical repetition can be interrupted by more pleasant events, such as festivities, for example. So for Christians, it is Sunday. For Jews, it is Shabbat. And for atheists, perhaps a similar function might be fulfilled by the extraordinary moments when one is immersed in some meaningful activity, when one is creative, for example, or when one is confronted with the results of some meaningful activity, or when one is in harmony with friends, with family members, and so on. But what is important more, the extraordinary moments, or these extraordinary moments can deconstruct the idea that the sphere of everydayness is something quasi-natural, given and immutable. So this belief or this sense that everydayness is just natural and immutable, Kosík calls the religion of everydayness, and he thinks that basically we should deconstruct this religion of everydayness, and especially these exceptional moments I've mentioned before can help us to understand the historicity and transformative function of everyday life within the broader scope of human life. So thank you very much for your attention, and I give word back to Francesco.
Ďakujem moc, Ivane, grazie mille per quel tuo intervento. 15 minuti, very naughty, come direbbero a Bristol, però insomma tantissimi temi, ne parleremo ampiamente nel dibattito che seguirà. Questo tema della quotidianità è sicuramente di grande interesse, non solo per Kosík, ma per la filosofia contemporanea in generale, quindi ho anch'io alcune domande che ti vorrei fare, so I will ask a few questions myself in what follows, so bring with me. Prima però direi di consentire anche agli altri ospiti di fare il loro intervento, poi possiamo raccogliere tutte le domande insieme anche per consentire un maggiore scambio, una maggiore comunicazione. Quindi proseguirei con Joe Green Feinberg, if that's okay. So, Joe ci parlerà anche lui un'altra angolatura, diciamo, sul lavoro di Kosík, a partire dal concetto di demos e polis, il contributo di Kosík per una teoria politica della cultura. So, thanks again. The floor is yours. Grazie, Francesco. And thanks to you again for all coming. I won't repeat all of the thanks that Ivan gave, but I wholly agree. It's a great chance to be here and discuss all this. But I'll get going. All right. So, in Dialectics of the Concrete, which is KAREL Kosík's best-known work, translated into Italian, as Ivan said, and in several other international languages, we read that, I quote, "Work conceived in the broad sense of creating is what distinguishes man from beast and pertains exclusively to man," end quote. Kosík follows this quote immediately with an apparent non sequitur. He says then, "God does not work, though he creates, but man both creates and works." Kosík has just been speaking of beasts, and now suddenly he has turned to God. That the human being does more than God is offered as evidence that the human being is more than an ordinary animal. Why this sudden interest in God, to whom most historical materialists would not even grant the power of creation, which Kosík has just said, God creates but doesn't work? Why not just stick with animals? Humans create and work unlike animals. My first answer is provisional, and I'll come back with a second answer at the end. I think this slippage from beasts directly to God begins to make more sense if we consider a passage from Aristotle's Politics, to which Kosík might be obliquely, indirectly referring here. Just after Aristotle has asserted in the Politics that the human being is by nature a social political animal, that is, a political animal, an animal distinguished from other animals by virtue of its need to live in a political community or a polis. Kosík writes that Aristotle writes, "He who is unable to live in society or who has no need because he is sufficient for himself must be either a beast or a god." So for Aristotle, the argument for human specificity applies equally when looking up to the gods or down to beasts. A person without a polis, without a political community, is either below the level of humanity or above it, and it doesn't seem in this analysis to matter which. So Kosík here is making a similar move, but with a twist. The human being for Kosík is not distinguished merely by being in a polis, but by working in a polis. At the same time, the human being is not distinguished merely by working, as a certain form of Marxism might have it, but by working and creating. And as Kosík explains in the following pages of Dialectics of the Concrete, he understands work not only as labor in capitalist society, where the work process has been severed from the creative process, but he also understands work as a more general category that refers to the way in which human practice creates the social world. Because the creation of the social world occurs within a social structure, and Kosík calls this structure of creation economics, it's a very
a broad understanding of what economics means. This is part of his polemical intent in Dialectics of the Concrete, to move away from vulgar materialism, just saying that a narrow economic factor determines culture and everything else. Economics is the structure of society. We might say that for Kosík then, what makes human creativity into work is the fact that the human creator, unlike animals and unlike gods, belongs to a polis. In Dialectics of the Concrete, this theory of work and creation serves as the basis of Kosík's humanism, his exploration of human specificity and its various socially structured manifestations, which run throughout that book. The same theory leads Kosík's analysis of economics into an analysis of culture. So if economics for him is not merely one aspect of society alongside other aspects like politics and culture, so it's not just that economics over here determines what politics will look like and what culture will look like. It's not just this vulgar base that determines the superstructure, but economics is rather the structure of the production of human reality. Then culture and politics are created by the same process that creates material goods. But this formulation of the problem raises, or should raise, a new question. If praxis, the activity of work and creation, is what mediates between economy and culture, so the same praxis creates culture, it creates economy, it is the process of creating social reality. But what is it then that mediates between culture and politics, these other two manifestations or dimensions of human reality? In Dialectics of the Concrete, Kosík proposes one answer. He says that the human being as the subject of praxis creates both culture and society. So the human being as this single subject becomes the hero of a single story about the creation of reality. And Kosík calls this story historical materialism. I'm using the word story here by referring to later works by Kosík, where he, as I'll get into this, he becomes more and more interested in narrative theory. It's not the term already prominent in the Dialectics of the Concrete, but by reading back this early Kosík or middle Kosík in light of some of his later works, I think we can see him kind of telling a story that is the story of historical materialism in this early work. But because historical materialism is a story about how the human being changes, the hero takes on many names. When capitalist society splits the human being, making economic activity separate from creative activity, this wounded, split, divided hero takes on the name of the proletariat. But since economic structure is also a structure of how reality making is organized, who has the power to influence how reality is made? The subject of this process is also political. It's economic, but it's also political at the same time. The organization of society determines who can be creative, that is, whose work is creative work, and whose work is only determined externally from the process of the worker's consciousness. What work only follows directives given from external positions to the worker. The human being then, as a political animal, facing these challenges to creativity, lays claim to control over its own production. This kind of a human being appears with growing frequency in Kosík's work following the Dialectics of the Concrete. And in these later works, the hero that had been the hero of historical materialism, increasingly takes on the name of the people, lid in Czech, il popolo. It is especially in Kosík's later work in the late 1960s and then continued with important changes after 1989,
where Kosík extensively discusses the position of the people as a subject of art as well as politics. Although he also had discussed the issue also in earlier works in the 1950s. But I'm going to look especially at this later work. In one of these later articles, in another reference to Aristotle, this time an explicit reference, Kosík writes that prior to theoretical treatises on tragedy, like Aristotle's Poetics, prior to that was tragedy as a poetic work, actual writing and then mise en scène of tragedies. But prior to poetic work was the work of the citizens of Athens and the collective work named the polis. And then Kosík reminds us that for Plato, poets are engaged in mere mimesis, while citizens of the polis enact true poiesis. So they are the true poets. Kosík is a bit ambivalent here about whether he agrees with this interpretation of Plato, but he cites it kind of provocatively, saying the true poets are really, if we look down and look at things from this direction, the true poets are really the people who act in the political sphere to create their reality, not the people who write poetry in the sense of broad, like tragedy as a kind of poetry. So however wrong or right this might be about poets, it says something important about the citizens of the polis. If art in general reflects society as tragedy reflected classical Athenian society, then aesthetic theory must also be political theory. But as Kosík suggests in several other essays, the reverse is also true. Politics unfolds with a logic of poetics, and political theory should also be aesthetic. Specifically, political theory should be a theory of narrative and performance, and what I would add a term, it's my own term, anti-performance, drawing on how Kosík presents certain political situations. Political history for Kosík can be understood as a play, something open to everyone and to all. I should say in this analysis of play and the play of history, well, I'm drawing on an important essay of Kosík's called The Individual and History, but also on Francesco's article in this volume where he discusses this aspect of Kosík's work in more depth. So history cannot be understood as a play that is open to everyone and to all, a play in which the masses and individuals, classes and nations, great personalities and average beings all partake, end quote. But history can also be, and this is from another article, a bizarre political spectacle that people are called upon to watch and learn from passively, or to be educated, but only semi-actively. There can be political theaters, now I'm quoting again from another article, political theaters in which professionals put on plays for the people who have been degraded to a spectating audience and an anonymous public, another quote. But history can also be a, quote, historical drama whose lead actor is the people as citizenry. The last of the articles that I've just been quoting is a reflection on the Prague Spring, 1968. Kosík makes a clear dichotomy there between two Czech words, aktéři and herci. Aktéři could be translated as people who play an active role in events, sort of in real events, let's say, if we maintain this idea of reality versus fiction, versus herci, who are literally actors in the sense of professionals who perform for other people and do not directly invite the people to join them on stage. They have a public, an audience, and they are the actors. So, but this same text also complicates this schema, because Kosík describes the last mass demonstration on Prague's Wenceslas Square
after the occupying forces have already arrived in Prague in August of 1968. So the people of Czechoslovakia are still active protesting against the invasion for several months. And the last great performance in this analysis happens in March of 1969, where the people as citizenry, lid občan, Kosík says in Czech, has its concluding public performance, which sounded out as a loud mockery of the occupiers and domestic normalizers. That is, the domestic collaborators with the occupying forces. And this is interesting, this where Kosík says, so that the people and the citizens are performing, and then they laugh at the powerful who are standing by and are supposedly the audience, if we take this metaphor or take it literally, of the people being performers. So the performers are laughing at the non-performers at this moment. So it's as if the performers become spectators again, but no longer passive spectators. This time, their time on stage has made them into critics who are ready to ridicule the bad activity of the powerful who are taking over the theater again. They already see that the powerful are ready to come back and kick them off the stage. So in these essays, Kosík decries overly professionalized theater. He lauds classical theater, but still considers it posterior to, and possibly implicitly inferior to, the political theater that preceded it. And he acknowledges that God, a fictitious character as far as historical materialism in the classic form is concerned, God, who's fictitious, presumably creates. But Kosík also shows his preference for humanity, which not only creates, but also works. So what should we make then of the fact that Kosík himself had a perennial interest in literature and was repeatedly invoking fictitious characters in his philosophical work? We have figures like the good soldier Švejk from Jaroslav Hašek's work, or Josef K. from Kafka, Greta Samsa, again from Kafka. These characters walk through Kosík's pages as he's dealing with philosophy of reality, not just the philosophy of literature. So I have one thought that will take me towards my conclusion. This thought returns me to the problem of God as creator, with which I began. Now, in the standard story of historical materialism, it's true that God does not work, but in the Bible, quite to the contrary. In the world of the Bible, God does work. He works for 6 hard days, and then he takes a break. So God's maybe fictions, creations of the human mind, and we know well that the anti-fetishist critique drawn from Jewish and then Christian critique of false gods, idols, we know how it has been repurposed by Marxism. Things that are only created by the people should not be treated as autonomous forces that can control us. Fiction in this anti-fetishist, anti-idol kind of critique. Certain agitators among ancient Israelites could see that idols which were obviously made by human hands, these were not gods, and so they rejoiced in the superior logic of their own God, who was invisible to most people, aside from basically Moses was the only one who ever saw God directly, and so they had this superior logic that seemed to make that their God meant that their God was not created by human hands, and they didn't. And that logic they applied to the idea that, well, if God wasn't created as a material object by material labor, then it must not have also been created by our human minds. But there is something, I think, that gods can do precisely because they're fictions, which is to say, because they exist in stories, regardless of whether they exist
in heaven or obscured in smoke and mist of a temple. The praxis of fictitious characters provides a model for human praxis, a model or a counter model. Their work authorizes our work, and their times of rest authorize our rest. And their brutality, their banality, their grotesqueness also provokes our resistance to the brutal, the banal, and the grotesque in our lived world. Their stories give us a kind of a script, which we can then act out, but we can also change this script in the acting. And their narrative structures give meaning to our history, which is to say they make it so that history is possible at all by making strings of facts, events, memories into story. So now I'll conclude with one final look at Kosík's essay on Greta Samsa, which Kosík considers, he considers her to be a symbol of the grotesque quality of the modern age. After ruminating on whether modernity is capable of creating a community like the ancient polis, he draws out another concept of community, koinonia, also from ancient Greek, which he calls a community of people and gods. In the modern age, at least, perhaps, we need gods after all. If not as gods, then perhaps as characters of our stories who keep alive the ongoing play of the inevitability of death and the irrepressible desire for immortality, which is also the play of creation and separation from creation, which is at the heart of modern history. Thank you, Joe. Thank you very much, grazie. Un intervento densissimo, difficile non pensare subito a Kafka. You mentioned Kafka at the end, but I think it's a sort of ongoing presence in your talk. Insomma, il teatro del mondo, insomma, il teatro come rappresentazione artistica ma anche politica degli eventi mondani. Ci torneremo sopra sicuramente più tardi. Procederei, se siete d'accordo, con i due interventi che rimangono. Lascerei Laura per ultimo, se va bene, per concludere in bellezza, e invece inviterei Honza Mervart a intervenire con il suo contributo che si intitola Alla ricerca di una politica radicale, KAREL KOSÍK e il 68. Honza, the floor is yours. Grazie, Francesco. Beside all my thanks to the organizers of this marvelous event, let me express my happiness that I can be in the city, in the very city where the first Italian translation of Kosík's Dialectics of the Concrete was published in 1965. In my talk, I will introduce the figure of KAREL KOSÍK as a public intellectual of the 1960s, especially of the 1968, a public figure who enters the very sphere of politics during the bracket year of 1968 in former Czechoslovakia. I prepared also a short PowerPoint presentation in order to expose the figure we are all talking about here. Okay. Can I? How do I operate it? I know this place, by the way. Mm-hmm. It's very familiar. The Institute of Philosophy in Prague. Okay, I start. And yeah. Cioè, sullo schermo cambiano le slide, ma non sul proiettore, se capisco bene. Vabbè.
It's always complicated when someone... It's not a real event without at least one technical hiccup, right? Ok, ora funziona. Bene. Ringraziamo per l'intervento risolutore. No? Di nuovo. Let me start in the meanwhile. Ma sì. Okay. Va bene lo stesso. Well, intellectuals, including Karel Kosík in former Czechoslovakia, not only enjoyed the liberal atmosphere of so-called golden 60s, they massively contributed to form it. That's one of my theses. They were not merely a product of the so-called de-Stalinization. They participated in producing it at the same time, being publicly critical of the reality of so-called socialist society at that time, discussing issues of censorship and official cultural policy and political issues. They helped to shift the quality of the Czechoslovak post-Stalinist regime to the one of the most open state socialist regimes in the then East Central European countries. And as it is well known, this process then culminated in the so-called Prague Spring, or let me more precisely express, in the Czechoslovak Spring of 1968. Karel Kosík as a figure was a good example of a public intellectual of his era. His philosophical hit, The Dialectics of the Concrete, gained a huge popularity among Czech and Slovak intelligentsia. At the same time, Kosík deliberately struggled to address a broader intellectual audience. He willingly engaged in public intellectual activities and debates during the 1960s. He published several essays in cultural political journal. His texts were predominantly focused on perspectives of culture, as Joe and Ivan have already mentioned, art and nation in the modern world. Using, for example, the literary works of Ernst Hemingway, Franz Kafka, or Jaroslav Hašek, he depicted the reality as a dehumanized and manipulated reality. His essayistic approach towards the manipulated praxis of modern world was, in his era during the 1960s, understood as a critique of state socialist reality at the same time. Despite the fact that Kosík insisted on a strict distinction between ideology and science and warned against exaggeration of the political success of Czech and Slovak intellectuals and philosophers, philosophy for him was not merely a matter isolated within a closed circle of professional philosophers, but rather a public act. Thank you. This is just the front page of the Dialectics of the Concrete, the Czech edition, and these are the examples of the cultural political journals of his era, pretty popular at that time. For example, the journal, the Weekly Literární noviny, published weekly in more than 100,000 copies. So these were the medias where Kosík published his works. So philosophy for him was predominantly a public act, or more precisely, he shared the conviction of his contemporaries, not only in former Czechoslovakia but in the Euro-Atlantic world, about the necessity of public engagement through art and intellectual activity. Kosík's work, intellectual authority among Czech and Slovak intelligentsia, and his emphasis on demystification and changing reality ranked among the sources that maintained an important current within the Prague Spring, namely the radical communist reformism or the radical democratic current. Well, this is just the introduction to the Czechoslovak 1968. When Kosík talked about shaping reality in his essays that were published in his era, it was understood as grasping and forming
the nature of society. And it demanded radical changes in the name of democratic socialism. And democratic socialism was the slogan of the 1968. However, these radical reformists, including KAREL KOSÍK, represented a loyal opposition to the Reform Communist Party leadership, represented by Alexander Dubček. That's the figure of in the center of this picture. The radical reformists simultaneously supported and criticized the reform program introduced by the party leadership, and that's the program at that time called the Action Program of the Communist Party, introduced in the April of 1968. They attempted to create a political platform based on a coalition of intellectuals, workers, and students that would be able to implement real structural changes, leading to a democratic socialist society. In the spring of 1968, KOSÍK published an essay entitled Our Current Crisis, in which he presented a detailed analysis of the crisis of the post-Stalinist political system, proposing ways out of the crisis. KOSÍK's main emphasis was placed, not surprisingly, and in accordance with Marxist humanism as well, as with the previous inquiries, especially in Dialectics of the Concrete, on emancipated men and on the permanent realization of freedom. Socialism, in his view, and now I start the quote, has historical justification only to the extent that it is a revolutionary and liberating alternative, end quote. In KOSÍK's view, the political crisis as well as the devaluated sense of politics should be overcome through a radical displacement of the police bureaucratic dictatorship by a program of socialist democracy based on the federalization of the Czechoslovak state, acceptance of a loyal socialist opposition to the Communist Party, democracy of socialist citizens, legal dismissal of censorship, and self-management of socialist workers. Such a radical reformist agenda was, according to KOSÍK and his companions, not merely of a national, but rather of an existential character, because its fulfillment would enable a fully development of man's potentiality. Criticizing the official reform policy of Alexander Dubček, the essay Our Current Crisis referred to the conflict between pragmatism and technocracy on the one hand, and conscience, human dignity, the meaning of truth and justice, honor and courage on the other. At the same time, KOSÍK disagreed with the reform communist emphasis on the expert knowledge and as represented by then introduced economic reforms of so-called market socialism, and by the project of scientific technological revolution with its leading figure of Radovan Richta. Both for KOSÍK meant only a new form of mystification, and both endangered the revolutionary efforts through a new form of manipulation, which is not in fact different from the former bureaucratic one. KOSÍK did not want to reduce the crisis of socialism to a correction of police bureaucratic dictatorship, as it was demonstrated by the official reform communist rhetoric during 1968. In opposition to this, he stated that there must be a distinction between the seeming and the real meaning of socialism. When he talked about the crisis of politics and its lost meaning, he was striving for a theoretical as well as for practical changes. His radical reformist endeavors culminated not only in essayistic writings and in publishing in then cultural political journals, but during the 1968, he also participated in several public meetings and did not hesitate to become involved in actual political affairs. It was KAREL KOSÍK and few other radical reformist intellectuals who became members of the Central Committee of the Communist Party of Czechoslovakia. They were elected at the extraordinary party congress held in Vysočany ČK factory, and this is the picture of the Vysočany meeting
Right immediately after the military invasion, just the day after the invasion on the 22nd August. Due to the pressure of the Moscow party leadership, this Congress was soon declared invalid. Nevertheless, a political compromise enabled some of the elected reformist members to be co-opted to the previously existing Central Committee. And Kosík was among them, and he, together with others, stayed within the Central Committee until the May of 1968. At the session of the Central Committee in November 1968, so few months after the military invasion, he gave a radical reformist speech in front of the Reform Communist and leadership, where he warned of the self-isolation of the Reform Party leadership. He stated that while negotiations of the party leadership resembled the intrigues of a closed sect, there were thousands of demands from workers, cooperative, farmers, intellectuals, and students for a continuation of the process of democratization. According to him, the meeting of Prague Spring rested upon a metamorphosis of the working class from a passive object of manipulation into a real political subject, into a real active political force, which, quote, wants to direct and manage the whole society in a new way, end quote. A mutual dialogue between the working class, cooperative, farmers, intelligentsia, and youth creates a new feature of politics, a revolutionary wisdom, according to Kosík, which should become a guarantee against hysteria, demagogy, and so on. Whereas under the circumstances of the beginning of the reintroduction of censorship in the fall of 1968, Kosík's November speech could still attract relatively broad public attention, and it was part of it was published in the daily of the Communist Party of Czechoslovakia, Rudé Právo, and some parts were published in the magazines of the youth. His subsequent and last public speech as the top member of the Communist Party remained unpublished. The public presentation of the pivotal session of the Communist Party of Czechoslovakia was already strictly controlled in order to present a positive, conflict-free picture of Alexander Dubček's removal, and that was the party session, the session of Central Committee, which was held on April 17, 1969. Kosík at this meeting was one of the few speakers to raise an open voice of protest against the election of Gustav Husák to the leadership of the Communist Party of Czechoslovakia. He asked a crucial question as to in whose interest it was to re-establish censorship and the old methods of political management. And he answered, it was the interest of the people who want to govern without the people, who do not want to respect people's living interest, and who want to impose upon the people and nation of the country a non-democratic solution of the contemporary crisis, which would not eliminate the reason of the same crisis, Kosík would add. Kosík at the same time declared that there were two alternatives of Czechoslovak development, either a despotic system based not on revolutionary activities, but on the party and repressive apparatus, together with the support of external forces, the Moscow pressure and the Red Army presented in Czechoslovakia, or the political strategy would be based on people's life interest. A constructive political program of further development must then, in Kosík's view, be based on a restoration of correct relationship between the party and the people, and between socialist countries at the same time. Such a program of radical reformism would have in
indispensably presuppose the equality and sovereignty of the people and of the whole country within the socialist bloc. The political leadership should defend and realize people's life interests, and simultaneously it should periodically examine its mandate as given to it by the people. Political strategies and tactics must be subordinated to the people's interest and not vice versa. The political leadership must be vigorous and consistent, but always in a coalition with the people, under people's control, and in a relationship of mutual trust. Socialism means the liberation of man, which brings more freedom in everyday life. Now we come back to Ivan's presentation, and not a new form of despotism. At the end of his speech, on the 17th April of 1968, Kosík impressively stated that the realization of such a program represented the last chance for the current political leadership. Otherwise, it would be fully responsible for its own failure. Well, from the long-time perspective of the subsequent history of Czechoslovak state socialism, Kosík was right. Nevertheless, in 1969, it was his turn to go. At the subsequent session of the Central Committee of the Communist Party of Czechoslovakia, which was held next month in May 1969, he was together with some other radical reformists expelled from ranks of the Central Committee, and he lost his influence within this party organ. It was the newly elected party leader, Gustav Husák, who started the process of the so-called normalization, which was accompanied by political purges in the party as well as throughout the whole Czech and Slovak society. At the beginning of Husák's departure from the reform communist policy, the circle of radical reformists, including Kosík, belonged to the last actively rebellious islands of party members. However, they were pacified no later than by the spring of 1970, with the suppression of the Prague Spring and also Kosík's public intellectual activities. Similarly, 2,000 of other Czech and Slovak intellectuals in 1970, Kosík was prohibited from holding any academic post. And of course, he was expelled from the ranks of the Communist Party of Czechoslovakia. His works were subsequently banned and broadly criticized as a deviation from Marxism-Leninism, as a good example of revisionism. The author himself retired into a kind of internal exile, remaining in touch with the emerging socialist opposition at the beginning of the 1970s, but for the rest of Czechoslovak state socialism reserved in his activities. Thank you for your attention. Grazie Jan per averci regalato anche questa prospettiva storica che credo sia essenziale. Ci aiuta veramente a capire meglio le dinamiche molto complesse che hanno portato appunto Kosík a esprimere le sue idee in questa delicata fase storica tra il 68 e il 69. Quindi anche su questo torneremo a breve. Ma prima lascio la parola a Laura Boella per il suo intervento conclusivo. Laura, prego. Allora, grazie. Il mio contributo effettivamente vedrete come raccoglie in un certo senso i fili proprio dei temi che sono comparsi, sono stati trattati nei precedenti interventi. Dico subito che sono convinta che più passa il tempo, sono 20 anni dalla morte di Kosík, ma come peraltro abbiamo appena ascoltato, stiamo vivendo in un mondo molto diverso, anche se diciamo cronologicamente poi non troppo lontano da quello in cui Kosík è vissuto. D'altra parte, più diciamo il mondo cambia, ormai viviamo in un vorticoso mutamento, ovviamente per niente diciamo certo o prevedibile nei suoi esiti, più diciamo aumenta questa distanza anche di esperienze e di contesti, più
io credo che basti gettare l'occhio su una pagina degli scritti di Kosík per sentirlo molto vivo e sentire quanto in fondo la sua eredità non solo sia viva, ma valga veramente la pena di lavorarci sopra. Questo sarebbe effettivamente, vedo che qui siamo circondati da persone che stanno lavorando attivamente alla sua eredità e speriamo che questo accada in Italia e anche in altri paesi dell'Europa e anche degli Stati Uniti. Comincerei subito il brano di un'intervista rilasciata da Kosík nel 1968 e citata in un testo di Antonin Lim, Trois Générations, uscito in francese nel 1970. Questo brano mi sembra veramente una sorta di autoritratto di Kosík, e quindi proprio perché stiamo parlando della sua eredità, di un'eredità molto viva e ancora in gran parte da scoprire, credo che valga la pena proprio vedere, leggere molto rapidamente come lui si è rappresentato, autorappresentato, parlando della cultura. Ecco. Lui contrappone in questo brano di intervista quello che lui chiama cultura al mondo, ovviamente, che lo circondava, il mondo della burocrazia, del socialismo, del cosiddetto socialismo reale, che sappiamo bene, abbiamo appena sentito, poi nel 68 Praghese ha uno scossone importantissimo, ma anche altrettanto drammatico. Parlando della cultura, lui dice: la cultura insiste sulla complessità dell'uomo, creatura sotto tensione permanente, costantemente impegnata a superare le proprie contraddizioni, irriducibile a una sola dimensione. Ancora, la cultura mette in primo piano aspetti fondamentali dell'esistenza umana, come il grottesco, il tragico, il riso, l'assurdità, la morte, la coscienza e la responsabilità morale. Saltando ancora qualche riga, lui continua a proposito della coscienza. Non esisteva nemmeno, riferendosi appunto all'ideologia ufficiale, non esisteva nemmeno questa nozione per l'ideologia ufficiale. Perché? Perché è ovvio che un uomo privo di coscienza morale, cosa vuol dire privo di coscienza morale? Un uomo, cioè, lui aggiunge che non muore, che ignora la responsabilità personale, che non conosce il riso, eccetera, costituisce l'elemento base di un sistema manipolabile e governabile burocraticamente. Conclude: l'uomo della cultura cerca, della cultura ceca, scusatemi, di questo decennio, appariva come un rivoluzionario in potenza, incapace com'era di vivere in questo sistema discrezionale fondato sulla docilità e la manipolazione. Chiedo a tutti e a tutte voi se queste parole non valgono una per il mondo in cui stiamo vivendo. Basta cambiare, non so, qualche termine, ma sono di una attualità veramente incredibile. Dicevo, un autoritratto che, in cui compaiono poi elementi fondamentali, no, dei suoi scritti, della sua militanza intellettuale, elementi fondamentali di quello che in generale possiamo considerare il suo pensiero. E elementi fondamentali che io, come insomma recita il titolo di dell'incontro di stasera, riassumo nella sua qualità di pensatore europeo, no? Quindi di espressione, una tra le più radicali e anche inquiete,
del pensiero europeo del Novecento. Ma voi vi chiederete, bene, insomma, il pensiero europeo del Novecento può essere, insomma, una contestualizzazione generale, ampia, interessante, però sarebbe anche altrettanto, insomma, più interessante capire cosa vuol dire, o che cosa almeno a me sembra di poter dire con l'espressione pensiero europeo del Novecento. Allora, io credo che parlare di Kosík come pensatore europeo richiami quello che è sicuramente, diciamo, la fonte, il nucleo ispiratore, il background teorico, cioè che poi traspare in opere importantissime come la dialettica del concreto, ma anche poi nella sua successiva attività in cui, come tutti almeno dovrebbero sapere, per anni rimane sul catalogo di Surkamp l'annuncio di un suo libro sul tecnocapitalismo che non fu mai scritto, no? Mentre invece, fortunatamente siamo riusciti anche a raccoglierlo in italiano, Kosík si dedicherà, Kosík non emigrò, rimase a Praga ad insegnare agli studenti, a collaborare a tutta la circolazione di samizdat e scrisse però moltissimi articoli sotto Husak fino e per tutti gli anni 90, articoli di vario argomento, articoli che parlavano appunto di teatro, parlavano di letteratura e ovviamente però insomma si muovevano e ci parlavano anche di quella idea di filosofia che appartiene in maniera molto importante alla storia del pensiero più innovativo e più radicale del Novecento. Richiamo subito una costellazione che non è puramente storica, però forse fino ad ora è stata ricostruita in maniera molto parziale. Cioè, ricordo che Jan Patočka, di 20 anni più vecchio di Kosík, ma molto legato a Kosík, è praticamente coetaneo di Hannah Arendt, 1906, Hannah Arendt, 1907, Patočka. Sono entrambi 7. 7 anche Patočka. Sì, 7, ma Arendt 6, ecco, 1906. Altri, diciamo, grandi pensatori europei sono più o meno, diciamo, coetanei. Emmanuel Levinas, Maurice Merleau-Ponty, adesso sono andata anche, mi pare, dunque, Merleau-Ponty 1908, Levinas coetaneo 1906. Ora, se si mettono anche semplicemente insieme queste date, si ricava una costellazione di filosofi che hanno peraltro anche direttamente frequentato, interloquito con i grandi maestri e padri fondatori della filosofia del Novecento, cioè Husserl, Scheler, no? E anche, diciamo, poi per vie probabilmente anche un pochino più problematiche con Heidegger. Ma io a questa costellazione unisco anche Edith Stein, e la unisco a ragion veduta, un pochino più, perché era nata nel 1892, no? Un pochino, diciamo, più anziana, si potrebbe dire. Eppure anche lei appartiene a questa costellazione che ebbe un ruolo fondamentale nella trasformazione etico-politica della fenomenologia. Ora, la fenomenologia è arcinota, almeno per chi studia, si occupa di filosofia, come una delle correnti più innovative del Novecento, che ovviamente, per esempio, Heidegger fa un po' da ponte anche tra Husserl e poi la successiva filosofia del Novecento. D'altra parte, la cosa fondamentale, Kosík è
diciamo, nasce nel 26, quindi è giusto proprio una generazione dopo, ma sappiamo tutti il suo rapporto importantissimo con Patočka, le sue letture husserliane e heideggeriane, no? Che poi nella dialettica del concreto si uniscono anche a una lettura molto innovativa di Marx. Quindi siamo in una atmosfera in cui la lezione di Husserl e anche poi alcuni diciamo spunti di Heidegger viene non criticata nel senso banale e letterale del termine, ma messa a confronto con, cioè mantenendo il valore, il senso, la consapevolezza del suo valore innovatore, viene applicata, messa a confronto con un mondo fuori dai cardini. Questa è un nodo, diciamo, ripeto, Patočka, Arendt, Merleau-Ponty, Edith Stein, che purtroppo muore ad Auschwitz nel 1943, però insomma anche lei, se la si legge, non come soltanto una santa, ma invece come un'autentica fenomenologa, ci dice esplicitamente quanto anche per lei il pensiero, la fenomenologia si dovesse applicare a un mondo fuori dai cardini, e l'Europa delle due guerre mondiali e anche, pensiamo poi a Kosík, del dopoguerra, e ancora una volta pensiamo a Kosík, il quale si trova all'intersezione tra il crollo del cosiddetto socialismo reale e dall'altra parte anche la incipiente crisi della diffusione, diciamo, del capitalismo tecnocratico e di quella globalizzazione, crisi che è dei nostri giorni, no? È incominciata sicuramente già all'inizio del nuovo millennio, però la viviamo tutti i giorni. Quindi già questa collocazione, secondo me chiarissima, no? È importantissima, conferisce un valore ancora più importante a questo, diciamo, sviluppo che non è assolutamente una nuova fenomenologia, piuttosto che tutt'altro, sviluppare la lezione della fenomenologia dei grandi padri fondatori a contatto con una realtà che loro intuiscono, sicuramente questi pensatori lo intuiscono, stava diventando sempre più, diciamo, prossima anche alle generazioni successive. Cosa voglio dire? Per Kosík, sicuramente, per interpretare il suo pensiero, per leggere le sue opere, noi dobbiamo tener conto di questa intuizione che non era semplicemente sua, che lo unisce a grandissimi pensatori, più o meno, diciamo, più o meno coevi, intuisce che il fatto che in un secolo in cui gli esseri umani si sono estraniati da se stessi, la fenomenologia, nel secolo della massificazione, la fenomenologia rappresenta un tentativo drammatico, perché sappiamo tutti che pensare in questo modo non è sicuramente mettersi l'anima a posto, un tentativo drammatico per ripristinare il legame degli individui con il mondo circostante. Quindi una intuizione fondamentale, no? Una lettura di opere, diciamo, di valore teoretico enorme, che però sposta, diciamo, e porta il loro valore e il loro significato in una direzione che, per vari motivi, tutti comprensibilissimi, non era stata, almeno fino all'ultima parte della vita di Husserl, non era stata sicuramente esplicitata. Quello che poi, insomma, molto velocemente, ovviamente ci arriverò, questo
trasformazione etico-politica della fenomenologia è anche ciò che oggi ci parla, e Kosík va letto in questa chiave, come anche Patočka in molti modi, ci parla di una responsabilità e di una, diciamo, idea di rinnovamento non solo della filosofia, ma anche della politica. Quindi ci parla proprio di ciò di cui noi abbiamo enormemente bisogno. Ma molto velocemente come si articola? Appunto, qui ritroviamo, secondo me si ritrova proprio direttamente il Kosík, non solo della dialettica del concreto, ma anche dei saggi. Citerò poi uno dei saggi che mi piacciono di più, Il secolo di Grete Samsa, che peraltro è già stato citato. Dove sta, diciamo, questo tentativo della fenomenologia di riallacciare, no, il rapporto tra pensiero e un'epoca fuori dai cardini? Sta in effetti nella idea di fondo della fenomenologia che il mondo non ci è dato come oggetto fuori di noi, ma in esperienze vissute. Questo è l'insegnamento base della filosofia, della fenomenologia. Per la fenomenologia l'esperienza è messa in atto, attualizzazione del proprio impegnarsi emotivo, cognitivo, pratico nel mondo. Subito mi viene da usare espressioni di questo tipo, cioè le esperienze di moltissimi esseri noti e ignoti del Novecento sono state esperienze di orrore e di paura, Shoah, totalitarismo, ma sono state esperienze che da un punto di vista fenomenologico non hanno coinvolto solo il singolo, ma sono state esperienze dell'essere insieme, perché hanno messo in gioco la libertà e la dignità individuale nella vita comune. Dunque, nella prospettiva fenomenologica, il mondo e il soggetto sono legati da movimenti differenti e particolari, compiuti in prima persona, di attualizzazione, di coinvolgimento nei confronti del mondo, quindi di messa in atto della relazione con il mondo. E questo tipo di movimento, di messa in atto da parte del soggetto della relazione che il mondo è molteplice, cioè diverse attività mettono in rapporto con il mondo. La percezione, come è ovvio, la memoria, l'immaginazione, ma anche, diciamo, la visione di un'opera d'arte, anche, diciamo, la conoscenza di una legge fisica, anche una fantasia letteraria, Kafka o chi lo sa, anche Hašek, per esempio, no? Un desiderio. Ecco che qui, notate già subito, come si amplia lo spazio dell'esperienza. Uno spazio dell'esperienza che non è più antinomico, c'è l'emozione e c'è la ragione, c'è il soggetto e c'è l'oggetto, ma un orizzonte di esperienza che parte dal corpo vivo, cioè il tema che conosciamo tutti per quanto riguarda Husserl, ma che riguarda non a caso quel momento di morte, l'essere che muore, ci ricordava nel suo autoritratto, quasi autoritratto, Kosík nel brano che ho citato, no? La morte, la finitezza, però anche la gioia, il riso, no? Cioè un'appartenenza anche sensibile, corporea al mondo. Ora, è proprio a partire da questo punto iniziale, sensibile, corporeo, che la libertà individuale e la corrispettiva responsabilità si estendono ben oltre i limiti dell'io.
innanzitutto verso l'esistenza di altri individui, tema della comunità, tema della polis, no? Temi che nell'ultimo Kossík che poi sono estremamente espressi anche in maniera estremamente affascinante, ma non solo esistenza di altri individui, ma anche dimensione della natura, della terra su cui poggiamo i piedi, dell'aria che respiriamo. Sulla vita soggettiva, in altri termini, rimbalzano istanze e processi impersonali, quelli appunto che Hannah Arendt chiamava le condizioni, no? Della vita umana, non condizionamenti, ma condizioni della vita umana, lo spazio, il tempo, la natalità, la mortalità, che vengono esperite in uno stato di attività, di movimenti corporei, di messa in atto in gesti e in parole della propria presenza al mondo. Ecco, io credo che questo minimo, diciamo, schematico riassunto di una quintessenza dell'atteggiamento fenomenologico ci spieghi moltissimo, no? Delle sue implicazioni etico-politiche. Ma concludo facendo qualche cenno proprio alle conseguenze, agli effetti di una idea, diciamo, fenomenologica dell'atteggiamento fenomenologico di questo tipo sul tema della responsabilità. In fondo, a questo punto, la responsabilità è sempre nel brano che ho citato all'inizio, c'era un richiamo anche alla responsabilità, alla coscienza e quindi alla responsabilità morale. La responsabilità non è semplicemente una delle tante virtù oppure uno dei tanti momenti, no? Che il diritto definisce, responsabilità soggettiva, oggettiva, dolo, colpa, eccetera. La responsabilità è responsabilità di esserci, cioè di stare al mondo, e responsabilità di quel rapporto con il mondo che ho appena schematizzato e che è tutto il contrario del fare corpo delle masse, no? In cui le masse, come insegnava Scheler, da un lato si animalizzano, cioè istinti bestiali, eccetera, dall'altro diventano gregarie, appunto lo spirito del branco, fanno gregge, e purtroppo anche questi sono problemi molto vicini a noi, ma d'altra parte questa responsabilità di mettersi in relazione con il mondo non vuol dire soltanto il contrario del fare corpo delle masse, ma anche il contrario dell'ambizioso isolamento dell'individuo sovrano. Direi proprio che se andiamo a cercare, riconosciamo nell'opera di Kossík come traduzione e diciamo convergenza di una costellazione di pensatori, quelli che ho citato prima, se riconosciamo in essa questa trasformazione della fenomenologia in senso etico-politico, capiamo anche come parlare di riso, parlare di coscienza morale, eccetera, sia un gesto politico, quello che poi tutta, si può dire, l'esistenza di Kossík, le sue scelte di non immigrare, eccetera, illustrano e documentano. La storia e la politica in questo modo, e appunto mi richiamo anche al tema della vita quotidiana, no? Di questa piccola storia e grande storia. Ecco, la storia della politica a questo punto entrano nell'esperienza soggettiva, a partire proprio da quella relazione di un soggetto ovviamente non sovrano con il mondo e con la realtà, a partire dal vivere in un mondo abitato da altri, ma entrano non semplicemente per un'ontologia relazionale che insomma rimane sempre vaga, ma nella forma proprio dell'assunzione di una responsabilità di parlare, di agire, di pensare
mantenendo l'importanza e il rischio anche, no, della scelta individuale contro la logica della massa. Concludo con una citazione, questa volta di una, credo, di una figura sicuramente centrale nel saggio che ho appena citato, Il secolo di Grete Samsa, di Kosík, cioè Milena Jesenska. Io ho incominciato ad amare follemente Milena Jesenska nel momento in cui ho letto questo saggio che finalmente la liberava dall'ombra di Kafka, no? E che poi mi ha permesso, insomma, di leggere tutto quello che potevo di Milena. Cosa scrive Milena in un suo articolo? Dell'ultima, diciamo, insomma, forse primo anno o secondo anno della Seconda Guerra Mondiale. In questi giorni mi sono resa conto che la politica nella vita umana è altrettanto importante quanto l'amore. Essa penetra sotto la pelle, si appiccica al corpo come una camicia troppo stretta e si annida nel cuore come i sentimenti più intimi. Finché individui completamente apolitici non considereranno, e qui lo mette tra virgolette, è in corsivo, la politica, ossia ciò che accade, anche qua sicuramente terminologia fenomenologica, ma non la fenomenologia di scuola, cioè una fenomenologia come metodo di descrizione della realtà. Quindi finché individui completamente apolitici non considereranno la politica, ossia ciò che accade, non meno importante per se stessi delle faccende private, la grande massa si lascerà trascinare indifferente dagli avvenimenti senza tener presente che questi avanzeranno nel loro appartamento e prenderanno posto alla stessa tavola davanti alla zuppiera che viene riempita a mezzogiorno. Credo che fra una frase del genere, insomma, abbia reso veramente felice Kosík, proprio perché probabilmente, anzi sicuramente, si è ampiamente ritrovato, anche se lui si esprimeva probabilmente in altro modo, si è ampiamente ritrovato in questa idea di politica che entra nella vita. Grazie. Grazie mille Laura per questo ritratto così vivo, così complesso di Kosík, ma anche di questa generazione, appunto, queste generazioni di filosofi, pensatori. Ho cominciato rimproverando Ivan per aver parlato 15 minuti, in realtà è stato il più conciso di tutti, quindi mi devo scusare. I say you were very naughty for speaking 15 minutes, but you were actually the fastest one. So apologies, scuse a Ivan, ma è difficile naturalmente restare nei tempi quando si parlano di cose così importanti. Mi piacerebbe molto allargare ora il dialogo. Io ho domande per ciascun relatore, naturalmente, che sono ben felice di fare, ma prima di farle e di rompere il ghiaccio sarei lieto di accogliere altri punti di vista. Altrimenti posso cominciare io, naturalmente, sperando che qualcun altro poi si prenda carico di condividere qualche idea. Andrò con ordine, partendo proprio dal primo intervento di Ivan, che ha fatto questo ritratto così interessante del concetto di quotidianità. Parlerò in italiano brevissimamente, poi tradurrò in inglese per i nostri ospiti. È interessante, credo, perché siamo abituati a pensare gli orrori della storia attraverso processi di individuazione, no? Più un orrore è radicale, è qualcosa che ci fa male, più tendiamo a individualizzarlo, renderlo, concepirlo come qualcosa di unico e irripetibile. No? La Shoah è l'esempio classico di questo, l'irripetibile, ni vider, il mai più, no? Però oggi vediamo come, insomma, l'orrore è diventato quotidiano da un certo punto di vista, cioè anche naturalmente il potere dei media, insomma, la pervasività dell'informazione ci ha portato a percepire l'orrore non come qualcosa di unico, ma come qualcosa che si ripete continuamente. Quindi mi chiedevo se questo concetto, questa categoria di quotidianità potrebbe aiutarci a meglio comprendere, meglio affrontare anche questo nuovo tipo di orrore quotidiano, qualcosa a cui non siamo abituati se non, insomma, in tempi recentissimi, credo.
I was saying that typically historical horror is something that singles out, right? So we tend to understand historical events which we deem terrible, irredeemable as something that is unique, right? The opposite of everydayness, right? So I was wondering, and the Shoah is, of course, a typical example of that, right? Never again, something absolutely unique. So my question was, can we use this category of everydayness, which you theorized so intelligently, as a potential theoretical category to understand the horror of everydayness, which nowadays we see so often? Because also thanks to technological advancement, media communication, we can now perceive and experience horror not anymore as a unique historical event, but as something that repeats itself on an everyday basis, right? Let's think about Gaza right now, right? We're constantly bombarded by the presence, the phenomenon of horror. So can this Kosíkian category of everydayness help us to better understand and critique also this concept of everyday horror, which nowadays is so pregnant? Per quanto riguarda invece l'intervento di Joe, anche questo molto complesso, mi ha incuriosito il fatto che si sia riferito a questo concetto kosíkiano il concetto di popolo cittadino, che Kosík riprende nel suo saggio sulla primavera di Praga, l'evento Událost, dicendo proprio che il protagonista della primavera di Praga è questo popolo cittadino, questo lid občan. E grazie ad aver citato il Ceco, perché non riuscivo a trovare il testo originale, e stavo scrivendo un articolo su questo tema recentemente con un altro amico collega, quindi mi serve molto. Questa idea che il protagonista sia questa fusione tra individuo cittadino e popolo tutto, come se questa fusione fosse qualcosa di possibile o anche solo immaginabile, no? E ancora, se riportiamo un po' come ha fatto Laura, anche il pensiero kosíkiano al moderno, all'oggi, insomma, ci accorgiamo come sia estremamente difficile anche solo immaginare un popolo cittadino, proprio come estremo effetto della burocratizzazione, cioè di questa separazione tra l'individuo e lo Stato e il popolo tutto, insomma, no? E la mancanza forse di una generazione di pensatori che aiutino, insomma, a riconnettere, di intellettuali che aiutino a riconnettere gli individui e la collettività, è forse la causa di questo scollamento. Quindi è possibile immaginare il popolo cittadino oggi, nell'attuale configurazione intellettuale e politica. So I was saying this idea of people citizen, which is so central in Kosík's Událost article, right? And the fact that it is so difficult to imagine this such a strong merging between the individual and the collectivity, the society itself, right? And again, bringing this discussion to today's problematics, I mean, I think we see as an extreme consequence of bureaucratization, this utter detachment between the individual and the collectivity, the people, understood as a sort of meaningful form, right? So again, do you think that this idea of lid občan, of people citizens, still makes sense nowadays? Can we still use it concretely, practically, as a way to reestablish a meaningful connection between single individuals and the collectivity in which they live? So, and also to establish a form of legitimacy, which allows us to, think of this possible connection. Onza, ancora grazie per la tua indagine storica, che veramente per me è utilissima. Mi piace molto parlare con gli storici anche per questo. Una cosa che hai detto, che hai scritto nel tuo intervento, che mi è interessata molto, è questa distinzione della traiettoria di Kosík da quella dei dissidenti concepiti in senso classico, diciamo. Dici Kosík non è un dissidente vero e proprio, perché è rimasto, ha cercato in tutti i modi di rimanere all'interno dell'apparato politico, no? Prima di uscire ha cercato in tutti i modi di far ripartire questo motore inceppato, insomma, che era la società e la politica ceca e slovacca, no? Mentre invece altri pensatori già prima di lui si erano completamente estraniati dal mondo della politica, avevano cercato invece di agire più tra le trame dell'impolitico per appunto cambiare le cose. Ecco,
secondo te qual è il rapporto tra Kosík e il dissenso allora? Perché sappiamo, l'ha ricordato anche Laura, del rapporto stretto ma anche molto complesso tra Kosík e Patočka per esempio, ma anche con altri dissidenti, penso allo stesso Havel naturalmente, penso a Ludwig Vaculík, di cui è stato appena tradotto in inglese un testo fondamentale, il Ceski Snarch e Czech Dream Book, un libro che io amo alla follia, in cui appunto Vaculík fa questo enorme, lunghissimo racconto di episodi minimi della sua vita durante la normalizzazione, proprio come tentativo personale, individualizzato, di ricostruire uno spazio di dissenso proprio dalla vita, dall'esperienza vissuta e non dall'apparato statale. E spesso in questi racconti personali la figura di Kosík emerge, cioè lui racconta Vaculík incontri con Kosík per le strade di Praga, discorsi che hanno fatto, battute. Kosík era una persona molto ironica, molto sarcastica, e quindi c'era un rapporto molto stretto tra Kosík e il dissenso, però da non dissidente come si sviluppava questo rapporto? Dicevo, Kosík had a very complex relationship with dissidents, right? He was not a dissident himself, stricto sensu, because of course he tried until the very end to stay within the state apparatus and to, change things from within. On the other hand, he was very close to Czech dissidents, classically understood. So he was a friend of Patočka's, of Havel's. I mentioned Ludwig Vaculík, who in the Český Znár often mentions these episodes of encounters with Kosík, discussions with him. So what is, according to you, your historical perspective, the relationship between Kosík and dissidents? E per finire, Laura, grazie ancora per il tuo intervento. Hai citato, e mi sembra un tema molto interessante, questa trasformazione etico-politica della terminologia, che è un tema molto interessante che si sviluppa appunto negli autori che hai ricordato. C'è anche, secondo me, un'altra traiettoria parallela in qualche modo, no? Perché è vero che tutti questi autori, Arendt, Merleau-Ponty, Levinas, hanno fatto quest'opera di traduzione, no? in termini etico-politici. Dall'altra parte si sviluppava quasi contemporaneamente la tradizione della teoria critica, no? Che pure ha fatto qualcosa in qualche modo simile, tutto il discorso sulla vita offesa, sulla vita ferita, no? Insomma, il lavoro di Adorno, che tu conosci benissimo, insomma, dei minima morali, insomma, un altro modo molto diverso, ma cronologicamente simile, di rapportarsi alle grandi fratture, alle grandi offese, insomma, della guerra e dei traumi post bellici. Si parla molto in questi ultimi anni di critical phenomenology, cioè tentativi teorici di ricongiungere le traiettorie della fenomenologia, della teoria critica. Tu pensi che abbia senso farlo? Perché ci sono anche molte voci critiche che rifiutano questo legame. Pensi che esista una connessione, un rapporto tra questi due ambiti, tra queste due sfere? Ecco tutto. Il Signore vuole le firme di tutti. Cosa voleva? Volevo L'indirizzo? Okay. Certo. Eccola, prego. Non c'era? Come no? Eccola. Certo, eccola qua. Perfetto. Così ha tutto, benissimo. Bene, possiamo concludere se... prego. Certo. Questo periodo sociale, nell'attualità, in cui la dissidenza... Se vuole anche presentarsi, visto che siamo tra pochi amici... Non importa. Vabbè, insomma, in questo periodo in cui la dissidenza è così ostacolata, quasi inesistente, cioè mi riferisco a Navalny, che come personaggio non aveva una base, una struttura né ideologica né culturale così importante, così solida come il filosofo che abbiamo conosciuto ora, e tutto quel periodo lì. Si possono fare delle congiunture, cioè da un punto di vista appunto di responsabilità, di coscienza del cittadino che è anche stato, cioè, insomma, ecco, c'è una qualche possibilità di inizio, oppure sono situazioni così che si presentano, sono come delle stelle vaganti che poi si esauriscono la loro potenza, cioè come il loro significato. Mm-hmm. Ecco, questo. Sì.
Cioè, quello che volevo comunicare da un punto di vista, come dire così, mediatico, quello che a me come persona che assiste in questo periodo storico al suo momento, pare che pur nelle difficoltà che in quei momenti questi filosofi, questi personaggi dovevano affrontare per rappresentare se stessi, avevano però strutturalmente una prospettiva che ci porta ancora oggi a studiarli, a conoscerli, ad essere comunque un riferimento importante. Attualmente, nelle situazioni che accadono, e appunto mi ritorno a questo Navalny, che comunque è una figura, se non è un intellettuale, sicuramente è romantico, una figura... Sicuramente è un dissidente. Sì, ma ha delle congiunture con questo precedente. Chiarissimo, grazie, domanda molto interessante. Sono riuscita a capire. Cercherò di riassumere e ritradurre anche in inglese per i nostri ospiti. She was asking about the figure of the dissident nowadays, speaking, for example, of Navalny, right? So Navalny is not a philosopher like Kosík, like other people we mentioned today. And nonetheless, he represents the same idea of rebellion, of trying to find an alternative way to do things. So she was asking whether we can see any potential, perspective stemming from this. So, because her impression is that all these philosophers were able to actually build something on a sort of cultural platform which empowered them and allowed them to communicate ideas and to build a sort of a strong tradition of dissent. Whereas nowadays it looks like Navalny, as other dissidents, are more isolated, and one might have the impression that their work, their example, will vanish completely. So is it possible to build a platform of dissidents even nowadays by referring to the work of and the acts of Navalny and of other dissidents? La mia risposta personale è sì, e anche in realtà, pensando alla vita di questi dissidenti, non era così scontato che dopo tanti anni ci saremmo trovati qui a parlarne. Per esempio, molti di questi scrittori scrivevano in forma completamente illegale, cioè erano opere stampate in poche copie clandestinamente, ed era assolutamente incerto se qualcuno le avrebbe lette addirittura il giorno dopo, figuriamoci dopo 20, 30, 50 o 60 anni. Quindi credo che ancora di più allora si percepisse lo stesso sentimento di incertezza, di fragilità che lei così bene descriveva sull'oggi. E questo può essere letto forse come una speranza, secondo me, come qualcosa di positivo. Sì. Credo che, anzi, forse ai tempi le cose erano anche più difficili da quel punto di vista, perché la comunicazione era ben più complicata. Adesso è molto più semplice, paradossalmente, far arrivare le idee di un Navalny o di qualcun altro al mondo, insomma. Difficilmente lo stesso accadeva con intellettuali che venivano fatti sparire, insomma, da un giorno all'altro, senza possibilità di divulgare a livello globale. I was saying about, the power of communication nowadays and the problems that the same dissidents experienced back then in terms of, difficulty of reaching any sort of public, any sort of audience outside of their circle. So my response was quite optimistic in that sense. Bene, concluderei con una breve risposta dei nostri relatori alle sollecitazioni. La Casa della Cultura Sì. E dopo questo giro di risposte possiamo concludere l'evento positivamente. Quindi per primo direi... Okay, so I will be very brief. Of course, this question is quite complex, but nevertheless, you said, Francesco, that in our days, the exceptional events are not exceptional at all. They entered our life and they became themselves something that is part of our life. And if we can somehow learn from the reflection of Kosík and the distinction between the history and everydayness, I would say that yes, definitely, because what you describe, and of course now it's the question if we experience exceptional from within, if coming from within or from without. So it depends on if we are in the position of spectator, somehow who watches this
exceptional every day at the screen, or if we are living in I don't know, Ukraine or Gaza and experience it as a now maybe actors or whatever. Yeah. So I would say that in the case of these spectators, yeah, you can of course experience the case of like how to call it. Like not so strong sensitivity. Now you watch, disasters every day, and your sensitivity is somehow crippled. Yeah, and now the question is if we can somehow renew our sensitivity towards the horrors. Yeah, and in the case of actors, of course, you also lose the sensitivity, but nevertheless, the situation is a little bit like different because you have to overlive, or you have to care for your kids and for your neighbors and so on. So in the sense, I would say that the most important question that Kosík raises, if we have, and I will put it a little bit in the dissonant words, in the words of Havel, if we can be, despite our powerlessness, somehow powerful, if we can gain the power. Yeah, and in case of war horrors, I think that people, like logically, I mean, now the people who are the subjects or objects of these events, if they can have any power to, for example, stop the war, yeah, to do something, and because the subjects are the generals, the politicians, and so on. So in case of, for example, aggressor, you can, of course, also ask if some, I would not say God save us, but if some dissidents can save us. Yeah, and I would doubt it in case of, for example, Russia, because I think that there we should like turn towards the possibility of the resistance from below in the case of various strategy of subversion or revolts. And I think this is the biggest, contribution of these theories of everydayness, that, and it's not like the sheer optimism. I think it's realistic, quite realistic. If you study different dictatorships, Nazi, communist, and so on, you can find the strategy how people, anonymous people, are subversing the system and develop certain ways of resistance. Of course, you can ask about the outputs, about the effects of this resistance. Yeah, but I think at some point, when, for example, in case of Czech Republic or Czechoslovakia, Velvet Revolution comes to the moment, we can ask: was it only the contribution of dissidents who turned the system, or some big figures, Havel and so on? I think it's in this sense also Kosík's reflections quite telling that maybe we somehow sacralize the figures of the dissidents, because in case of Navalny, I think you can see it very clearly in his case how difficult is to, or how uncritical can be adoring the dissident figure as such, because if you look at his views, he somehow has a similar view, or had similar view as a system. So he was not like dissident at all. Yeah, I mean, at some periods of time during the Crimea annexation, for example, he approved that. Yeah, so he's in this sense controversial, and also he was a lawyer. He was intellectual after all, and he knew how to work with media. He knew how to, he had his own strategy, and I think that like the waiting for some savior in the like
embodied political alternative is or can come in vain. So we have to look more below, and maybe there are some, more sophisticated strategy of rebellion and subversion. So it's. Thank you, Ivan. That's a really good answer. Joe, you want to go next? Very briefly, so that we can finish by past. Yeah, no, thank you for the question, which I think actually gets to one of the things that for me is one of the biggest weaknesses in Kosik's problems, let's say, in Kosik's political thinking, which I decided not to address in my paper. But I think there's some sense in which for Kosík, he understood being political as kind of an all or nothing thing. And so the lid občan is like the people as citizens, it's adequate when the entire citizenry is active. And if the citizenry is not active, then it's kind of out. And in some sense, maybe we can even see Kosík's own activities in the 70s and 80s as in some ways a logical personal response to this situation. Once he was out and he couldn't be active, he didn't really have a concept for being political without having citizen rights. He was deprived of his civil rights, as he couldn't be politically active, and then he just completely withdrew, and he didn't have an idea of like how the powerless can be powerful in some sense. And then when he comes back in the 1990s, he again expresses the ideal of the active citizenry, and he's disappointed that the active citizenry isn't adequately active because of manipulation and commercialization and consumerism. But again, he doesn't really have a theory of the non-citizen, the people as non-citizen, which I think very Oriental in a sense. The idea that politics only happens in the public sphere. Not it is. Private, exactly. Right? I think the slaves have no position in politics. It's bad that some people are slaves, but it's not a. So this is kind of one of my things that I'm interested in, is sort of reinterpreting someone like Kosík and his work from the perspective of the non-citizen. And maybe the idea of the dissident is an interesting moment as one kind of non-citizen that's politically active. Thank you. Yeah, it's really good. Once. Well, the dissident question. Well, thanks for your question and or question comment to the actualization of the concept of dissidence. Of this, and I think we need to, and very briefly, I think we need to distinguish between like where we do want to use the concept again, whereas it is like within the authoritarian regimes like Russia or Iran, or in the so to say liberal democracies, right? The first case, I think, well, it's not a coincidence that, for example, the idea of human rights and Charter 77 was very popular during the protests in Iran, right? So we can clearly see the continuity of so to say like general values, or protests that are related to some general values. And Ivan commented on the situation in Russia, and I'm not a Russianist, so I won't stop here. When we come to the liberal democracies, then I think we need to slightly, or maybe more than slightly, rethink the concept of the dissident, because when we look at for example, at the invaders to Capitol in Washington, right, a few years ago, these people called themselves dissidents, right, and we can see this like all these like right-wing, like extreme right-wing weirdos are calling themselves dissidents nowadays. So I think, and what I can see is the story that like we reconstructed every single term and concept to that extent that it's not related to any kind of general values anymore, and maybe
we might try to, tie them or relate them to this kind of like general values. Again, whereas it's human rights or, I don't know, class struggle or however we call it, right? Or human dignity, it doesn't matter. To Kosík, and listen, very briefly, it's, and I keep getting this question permanently. He was around, of course. He was around the figures of Charter 77, and he was a close, or let's say, personal friend of Patočka, of Havel. We see their correspondence, their mutual correspondence. He probably wouldn't sign the Charter 77 from two reasons. It might be that he took it too liberal to him, too general human rights, but well, we don't have any proof of this. There is nothing like his own personal declaration against it. Well, he definitely chose. I mean, and the second reason is that he probably did choose another form of resistance against the regime of so-called normalization. That was his own work, because he, during the 70s and 80s, his new book was introduced in Zurkam, and he was like trying and never finished. And that's the famous manuscript that Sartre refers to, right? And the work that was confiscated by the secret police. And he was trying to finish this like work that would cope with the very problems of the modern world. His like, that's the technical block that he was like coping with, like the Heideggerian interpretation of modern world. And stuff, and because he knew what does it bring to be involved into the dissident activities, he wanted to stay free. It may be also more profound that he had a new family during the 70s and didn't want to live his life again as he did at the end of the World War II, when he joined the anti-Nazi resistance, was imprisoned, escaped the execution. And then almost died on typhus. So he personally had the experience with risking of his life, and he may not risk that again. Grazie, è veramente un tema infinito, quello di Kosík e il dissenso. Laura, due parole per chiudere il tutto. Molto brevemente, penso che questa trasformazione etico-politica della fenomenologia sia interessante proprio per il fatto che appunto non appartiene a uno schema di pensiero critico. Cioè, Adorno pubblica das Jargon der Eigentlichkeit contro Husserl, insomma ha una posizione proprio liquidatoria, anche se poi volendo si trova forme contro la fenomenologia poi anche nei critici, no? Agisce in maniera sotterranea. Comunque poi lo schema che Adorno contrapponeva a Benjamin, per esempio, no? Il materialismo storico dialettico, cioè tutto questo porta Adorno in una direzione che poi, anche rileggendola, semmai è più hegeliana, no? Il particolare, altri maestri. Ecco, è proprio un'altra direzione, mentre invece l'interesse di questa costellazione aiuta anche, per esempio, a non separare Arendt, cioè come allieva di Heidegger, e a non riconoscere che per esempio in Arendt c'è, lei di Husserl probabilmente ha letto pochissimo, però intuisce, a parte che poi Merleau-Ponty è una grande fonte per il suo pensiero, l'ultimo pensiero, ma in ogni caso c'è sicuramente una formazione fenomenologica che lei sviluppa. Nel caso di Adorno le cose vanno anche, insomma, va bene così, cioè, vanno diversamente. Benissimo. Bene, ringrazio tutti, ringrazio ancora i nostri sponsor, la Casa della Cultura, il Centro Ceco, l'Istituto di Filosofia di Praga, e direi che è stato un bellissimo dibattito. Grazie a tutti, che proseguirà, speriamo, prossimamente. Grazie ancora e buona serata.